Buenos días, queridos pensionistas. En este vídeo quiero contar de forma clara y directa. Todos los cambios que numbers afectan a los pensionistas españoles a partir del mes de Julio de 2025. Hay novedades importantes que van mucho más allá del simple ingreso de la paga extra de verano. Hablamos de reformas legales, fiscales, nuevas reglas para jubilados, complementos, protección social y oportunidades para quienes seguimos activos. Si eres pensionista, estás a punto de serlo o cuidas de alguien que loas. Este contenido te interesa. Voy a explicarlo paso a paso, desde lo más evidente hasta lo menos conocido. Vamos a repasar todos los cambios reales que entran en vigor o se consolidan a partir del 1 de julio de 2025. Why? Antes de que empieces a verlo, me gustaría pedirte que le des a me gusta a este video. Y te suscribas al canal para estar al día de las últimas noticias sobre pensiones en España. Gracias y que disfrutes viéndolo. Primero, la paga extra de verano. Empezamos por lo más conocido. La paga extra de verano, oficialmente llamada extraordinaria de junio, se ingresa entre el 1 y el 5 de julio. Aunque la mayoría de los bancos la adelantan en los últimos días de junio, legalmente el pago corresponde al mes de julio. Por tanto, si alguien no la ha cobrado aún, debe esperar hasta el día 5 como máximo. Esta paga equivale a una mensualidad completa y se sumará la pensión ordinaria del mes. Solo no la reciben quienes tienen una pensión prorrateada, como algunos jubilados por accidente laboral o enfermedad profesional. Y que en esos casos las extras están divididas entre los 12 meses. Segundo, la revalorización adicional de pensiones bajas. Una de las novedades más importantes que entra en vigor en julio es la segunda fase de la revalorización automática de las pensiones más bajas. Se trata de un compromiso asumido por el gobierno para reducir la desigualdad entre pensiones contributivas y no contributivas y acercar las mínimas al salario mínimo interprofesional. Desde enero se aplicó un aumento del 2,95% en línea con el IPC. Pero en julio se activa una nueva subida para las pensiones más bajas, especialmente las no contributivas, las mínimas y las de viudedad de cuantía reducida. Esta medida beneficia a casi 4 de cada 10 pensionistas, en su mayoría mujeres y personas mayores, que no llegaron a cotizar lo suficiente. No se trata de una ayuda temporal, sino de una revalorización consolidada que eleva la pensión de forma permanente. Tercero, actualización de los importes en pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas de jubilación y invalidez han sido revisadas y desde julio se mantienen en un import annual de 7,905.80. Lo que equivale a 565.5 al mes en 14 pagas. También han subido los límites de ingresos familiares para acceder a estas pensiones. Además, los complementos por movilidad reducida, la prestación por orfandad y los mínimos familiares se ajustan. Con esta revalorización de verano, este ajuste busca dar mayor cobertura a quienes más lo necesitan, especialmente en un contexto de inflación persistente y aumento del coste de la vida. Cuarto, complemento por brecha de género. Otra medida que se consolida en julio es el complemento por brecha de género. Una ayuda mensual que se concede principalmente a mujeres que han tenido hijos y que por ello han visto mermada su carrera profesional. En 2025 este complemento ha subido a 35,90 por hijo hasta un máximo de 4 hijos. En otras palabras, una madre con 2 hijos puede recibir más de 70 euros extra al mes. Desde enero y lo estaban cobrando cosa
900,000 personas y la cifra sigue creciendo. Si aún no lo tienes. Es buen momento para solicitarlo. Porque se reconoce con efecto retroactivo desde la fecha de solicitud. Y no hay que esperar el reconocimiento de oficio. Quinto, nuevas condiciones de jubilación anticipada y flexible. En julio de 2025. También se consolidan las nuevas reglas para quienes deciden jubilarse anticipadamente o compatibiliza pensión y trabajo. La edad legal de jubilación se mantiene en 66 años y 8 meses. Salvo que se acreditan al menos 38 años y 3 meses cotizados. En cuyo caso se puede seguir jubilando uno a los 65. Pero lo más relevante es que ahora existen mayores condiciones para la jubilación parcial, activa y demorada. Por ejemplo, en la jubilación demorada se puede obtener hasta un 4% extraanual si se retrasa la edad de retiro. Y en la jubilación activa se puede compatibilizar el trabajo con la pensión de forma más sencilla. Incluso a tiempo completo en algunos casos, completa del Real Decreto 402/2025. Aprobado a finales de mayo. Este decreto regula el acceso a la jubilación anticipada para personas que han trabajado en profesiones penosas, tóxicas o peligrosas. Por primera vez se establecen criterios claros y un procedimiento ágil con un plazo máximo de 6 meses para resolver las solicitudes. Los coeficientes reductores permiten que trabajadores de ciertos sectores se jubilen antes sin penalización, reconociendo la dureza de su actividad. Si crees que tu profesión puede estar incluida, conviene que consultes este nuevo reglamento o hables con tu mutua o sindicato. Séptimo, medidas fiscales relevantes a partir de julio. También hay novedades en el ámbito fiscal. Desde julio, la agencia tributaria permite a los jubilados que cotizarán a través de mutualidades laborales en lugar del régimen general de la Seguridad Social. Solicita la devolución del IRPF indebitamente cobrado en sus pensiones. Esto afecta a decenas de miles de jubilados que trabajaron en banca, telecomunicaciones, seguros, metalurgia o enseñanza antes de los años 90. La devolución puede superar en algunos casos los 4,000 euros. Y se solicita a través del portal de Hacienda. Si es tu caso, puedes reclamar esta devolución en la declaración de la renta o presenta un escrito específico. Es una medida histórica que beneficia a los mutualistas de forma directa. Octavo, cuota de solidaridad y mecanismo de equidad intergeneracional. Aunque estas medidas están activas desde enero, su impacto fiscal se nota también en julio. Me refiero a dos recargos aplicados a las cotizaciones. La cuota de solidaridad y el mecanismo de equidad intergeneracional. Conocido como MI. La cuota de solidaridad afecta a los salarios más altos que superan la base máxima de cotización, aplicando un recargo progresivo de entre 0,92 y 1,17%. YLMI anity un 0,13%. Additional para el trabajador y un 0,67 para la empresa. Ambos mecanismos buscan reforzar la hucha de las pensiones. Pensando en el equilibrio del sistema. Si estás cerca de jubilar y aún trabajas, conviene que sepas como estas cotizaciones afectan a tu nómina y a tu futura pensión. Noveno, protección social frente a desahucios y pobreza energética. A partir de julio sigue en vigor la prórroga de la normativa que impide los desahucios de personas vulnerables, incluidos pensionistas con ingresos bajos. También se mantiene la prohibición de cortar suministros básicos, luz, agua y gas a quienes no pueden pagar por razones económicas justificadas.
Estas medidas que se aplican hasta el 31 de diciembre de 2025. Ofrecen una red de seguridad para muchos hogares de jubilados que viven con pensiones modestas. Décimo, oportunidades de ahorro para pensionistas y trabajadores próximos a la jubilación. Desde Julio se impulsa también una vía de ahorro complementario para trabajadores por cuenta propia o pequeñas empresas. Me refiero a los planes de pensiones de empleo simplificados que permiten aportar hasta €5,750. Al año con ventajas fiscales muy superiores a las de los planes individuales. Aunque estos planes están en fase inicial, son una opción interesante para quienes se acercan a la jubilación y desean complementar su pensión pública. Especialmente útiles para autónomos que suelen tener bases de cotización más bajas. En resumen, Julio no es solo la paga extra. Como has podido ver, Julio de 2025 no es un mes cualquiera para los pensionistas. Es el momento en que se consolidan reformas, se activan nuevas leyes y se hacen efectivas mejoras que venían gestándose desde principios de año. Recibimos la paga extra, sí. Pero también pueden subirnos la pensión si estamos en el grupo más vulnerable. Podemos reclamar devoluciones de hacienda. Revisa si numbers corresponde el complemento por ellos. Plante una jubilación anticipada con nuevos criterios. O seguir trabajando con más libertad. Y si lo necesitamos, contamos con más protección frente a la pobreza energética o el riesgo de desocio. En conclusión, mi recomendación es que en este mes de julio aproveches para revisar tu situación. Pregúntate si puedes beneficiar de alguno de estos cambios. Habla con tu banco, entra en la web de la Seguridad Social o consulta con un gestor. Muchas de estas mejoras no llegan solas. Hay que solicitarlas y cuanto antes lo hagas, mejor. Espero que este repaso completo te haya sido útil. Si quieres que sigamos informando de forma clara sobre pensiones, derechos y novedades que numbers afectan, no olvides suscribir al canal y compartir este vídeo con quien pueda necesitarlo. Además, queridos espectadores, una noticia importante. Los pensionistas pueden recibir un aumento de pensión de hasta €193. Puedes descubrir cómo hacerlo en los comentarios del video. Le dejo información detallada. Recomiendo su lectura. M.